number one. Addiction. But it's always, if it gives you relief and you are comfortable, then you get better. Then next time you won't look for me. Then you have only time. Maybe wagamba ntwale time nayo inzo kusanga ng'olumizibwa nnyo nga time tosobola kulinda saawa emu. Naye wagamba mperekerako ng'osanga ki obuzibu. Naye ate onabuuza nti does it when you take long to have when you take long without sex, the vaginal water smells? No, not really. Gabeera galagawala kwa gabeera galina okufuluma. Nedda. When you take long without having sex, gafuluma gati. Ekyogamba, when you are not having sex, don't you have some discharge? Some fluids in the that's why one of the reasons why abachara bambala knickers. Sick supporting everything with your car or no manga hidden somewhere. But some of the time they have some fluids coming out. So does it smell? No. When you start having smelly discharge, we start looking at some factors. One, infection number one. Hygiene number two. So echo sichitufu. Naye omuntu bw'alwawo kwegatta tekimulumya mugongo. Amazzi ntigabaga mangi mugongo. Amazzi ag'omugongo gokozesa mu sexual intercourse. The other one is cerebrospinal fluid. In the central nervous system, the brain and the spine. Gebagamba maybe bagenda kukebera omwana nebajja ku test nebagamba mwana bamujjako amazzi ku mugongo. Naye kyebagamba nti amazzi ku mugongo mangi then kyekimulumya omugongo si kituufu. That is a myth. Ate omuntu tabira n'akiraliikirira kubanga ojja kusanga omuntu nga having a sex almost every now and then naye ng'omugongo kyekizibu ki. Omulabi ono omulala agambye nti bambi mikwano nze nina ekizibu buli kaseera mbeera wet nsobola okufuna ku ddagala bambi mwebale kuweereza eddagala ly'okubeera wet anti okubeera mbu buli ssaawa yabeera wet. Kisobola okuba nomo kubanga wetness ye buli kaseera simanyi oba bayinkanawa naye oluusi kisobola okubaawo nga maybe ayinamu ekizibu ekirala and most probably an infection. So kyetaagisa ajje mu ddwaliro agende mu ddwaliro Saudi Arabia agenda mu ddwaliro amalwaliro abasawo abatendeke bamukolako bulungi. They do some various tests ne balaba. If need be they can see on that discharge. We did a program about safe days now. Can you do it like now? Somebody wants to know their safe days. Explaining it. It's a long time. That is a long time. Naye abakyala batanya okumbuuza ekibuuzo ekyo. But safe days zawukana. Naye ebiseera ebisinga kayinti kengenda obagako to know your safe days. Wandibadde wetegereza cycle yo. Kubanga waliwo abamalira 28 waliwo abamalira 3. So n'osooka n'otumya like for 6 months. You take the average. Otandika counting, no tracing your ovulation period, the time when you are most fertile, the time when you are safe. Na yeche ngamba abakyala kinjagala bategere. Anytime during your cycle you can get pregnant, even if it is during periods. No, it's true. People get pregnant with so, their period. So, bwekibanga ofunye olubuto ng'obadde ogamba nze nabala safe days, don't be surprised. Tukendeeza emikisa, but at any time in your cycle you can be pregnant, no ng'olimu periods. Because there are people who have sex during periods. Yeah, and to some extent it is healthy. Yes. To some extent. Of course, you have to risk of infection. But to some extent, by fallopian tubes zijirawo mu sex. Mbuno mati mubera ngoli gata nawe ngali mu nsonga. Mbone fallopian mpulira tuwawulira ne luli waliwo yali ayogera. Ekyo si kituufu. Infection, the risk of infection, nokubanga discomfort, nokubanga endowooza y'omuntu. Kubanga abakyala abasinga balowooza ekyo tekikolebwa. N'omwami akula ng'akimanyi tewetaaga namulaba. It is disgusting. But there are people who can have relief on their menstrual cramps when they have sex during on their period. Oh, okay. Yes. Wali ekibuzo ekirala. Mbusirina budde bulala, safe days nga family planning, Jerry. I can't risk. Safe days nga family planning. Asobola okukozesaako, but it's not as much effective as endala eziriwo. Okiraba? Because wandibaddewo eziri better
lwakubanga tetulina eri 100%. So kali ka percentage akabulayo kaba kategeeza it can happen. Abasinga bagamba tekisoboka, nemugamba nedda, it can happen though rare. Yes. Kati era biker obadde olina No, someone was asked earlier ngabuuza what causes V dryness earlier on the air. What causes V dryness? Dryness. A lot of things can cause V dryness. Number one, from hormones. Omukyala nga yakamala okuzaala. Balanced. Hormones, the change in hormones when they are not nga si ntuufu mukadde akatuufu, because there are certain hormones we expect in the body at a particular time. Omukyala bw'aba yakamala okuzaala, most of them they have that dryness. Most of them have their dryness. Oli ayinza ogamba nze nga ndi omu ku abo, nze nasigala nga ndi wet. So that's why we use such words. Naddala nga twogera olusawo kubanga babaawo. They want to say, oh, ffe notugattidemu wamu. But we use the word most of them. Most of them. Most of them, during menopause, they have the vaginal dryness. But you can have vaginal dryness after having a number of infections. I think that is ijjanjabwa bulungi. Kyensonga lwaki omukyala yandibadde buli ebiseera ebisinga nga muyonjo. Because sobola okutattaaganya with your wetness. Kirala watugambye kunywa amazzi. To be hydrated, omuntu ayinza okuba nga ali wet, ali dry because of dehydration. Wano nga tulinze bu boyfriend oli mu hotel awo tulina kunywa. Naye bw'oba osobola okikola buli lunaku kubanga boyfriend oyinza omulaba leero kati kwolwo oyinza okunywa ebikopo 10 kwolwo ne bitakuyamba. It should be part of your routine nga kikubeeramu nga you are hydrated. N'oba nga ogenda kulaba boyfriend leero nga akuwadde surprise wamadala soda yo kyamagi. Soda Mbuno bw'omunywa ng'ogenda kwegatta, mbuneera abanywa soda nga bagenda okwegatta bw'amagi gajja. Nedda teri kyekyo kyamagi. Soda tekiteeyo kyamagi. Someone can take a soda. We just look at how often you take a soda. Then for health issues endala. Is a soda sijja kubeera na buzibu nayo. Ate soda tetamagi. Joseph is asking you. What are the likely causes of hormone imbalances? Because we always talk about it. Hormonal imbalances. Why now? Why you always talk about women? Hormone imbalances, number one. The cause of the hormone imbalances okusooka number one. Buyinza okubanga some underlying medical condition going ekirwadde. Waliwo omuntu kusanga ina polycystic ovarian syndrome. Nga ina ekirwadde ng'ekyo. Oyinza okusanga nti kiri genetical. Oyinza okusanga the cause is not known. Lifestyle changes actually single kukyusa hormones. Lifestyle, the most common cause ng'ogyeko kubanga oluusi cause emu tetugimanyi because waliwo ebituuka eri omubiri nga tetumanyi. Naye lifestyle changes. Natandika okunywa ennyo omwenge. Waliwo lifestyle changes. Tukola exercise, engeri gy'olyamu. Ezo lifestyle changes. Changes ezibaawo. Kubanga oyinza okuba nga oli awo obadde toli buto, enkya nokeera nga oli lubuto. That is a lifestyle change. True. And the hormones must change immediately. You have not been pregnant, but now you have been. So the hormones which you expect when you are not pregnant, kati wajja kubaamu enkyukakyuka, kati waliwo ezeetaagisaamu endala, ate okutandika okukola emirimu emirala. Because hormones have particular functions at a particular time. So buli kaseera bw'otandika okuyonsa, some hormone, oxytocin comes in, hormone. Negamba ebadde teri eri nejja. Kwegamba omubiri gumanya nti kati kino kijja kukolebwa kino kijja kukolebwa kino. So the demands eziriwo zezireeta enkyukakyuka mu muntu. So kubeera ne hormone nga tevaringa ng'eryawo because omubiri gukyukakyuka. Bwegamba kati munange ndu stressed. The cortisol hormone, there's what you call cortisol hormone. It's shooting up. Notandika okubulwa appetite, abamu ne mugejja, abamu ne mukoga because of influence of the cortisol hormone. There are very many hormones. Stress. Yes, stress eating. N'abeera ng'alya buli kaseera. So hormones treat people differently. You can too much coffee. You can too much coffee cause dryness. Some extent. Yensonga lwaki abantu diet yaabwe bataaga okugicontrollinga. Coffee must be controlled. Actually, must be because these substances disorganize the functioning of the body normally. Ate engeri gy'ogwagalamu n'otagufuna bwe bityo.
owakofi bwatyo wabuziza. Then ne bakubuuza waliwo n'ayagala okukwana. Bagambye ki? Mbu Dr. Nze abuuza oli mufumbo? Bw'abuuliza mukwano gwe. Alimba yabuuza. Bibet Lydia. Wamandi mufu. Babizani. Ndi mufumbo. Waki otugoba? Ndi mufumbo. Lydia bakugobye, sorry. Ndi mufumbo. Then doctor, what is the best? What is the best time to conceive? Bagamba mbu omusana bwe gubeera omungi awo obeera fertile mu mpewo. Is it true? Mbu si kituufu. You Weather. You can conceive at any time. You can conceive at any time. Bagamba nti omusana. What we look at, reality management y'omusana. Olubuto nga lukyali luto, when you conceive, the first stages, tutanya avoiding high temperatures. Yensonga lwaki we discourage people or to use saunas with a lot of precautions when they are pregnant. Ochiraba, because it can interfere with the startup development of the fetus. Omwana ali mu lubuto kati. Because at 5 weeks, 6 weeks, we expect the brain of the body, the central nervous system of the baby okutandika okudevelopinga. So zino extreme temperatures wezegatta ku mubiri gwa maama because omukyala olubuto natural abeera warm. It can cause a lot of problems. To the mother, it can cause a heat stroke. Omwana kisobola okukozinga abdominal development. Omwana obwongo ne bukula obubi oba nakulanga ayina ebitundu by'atalina. Those are factors we consider. So basically, if you know that you're pregnant, avoid sauna. If you can. Avoid. But it doesn't mean, because sauna is heat. You know, Ugandans should know the issue of sauna. Sauna is heat. It opens up your pores. Controlled heat. Controlled heat. If you can improvise with controlled heat at your home, the better. If you are using it, use with precautions. It must be moderated. Because moderated yambako. It helps a pregnant woman to relax. Now the last stage is soka. The first 3 months. Banga bachara we bafunira morning sickness, mood swings, vomiting. Now you musajja tagala mulaba mu nyumba, ingoye nazikanyuge bweru. So sometimes that stage during antenatal care, we are looking at relaxation of the pregnant mother. Otherwise baby are anxious. Awe abiranga basika omugwa nze gwe tata omwana siyenze. So that's why they need relaxation. And one of the relaxation methods is heat. Even though we have some other methods we can use, like positioning, massage, exercise therapy, proper nutrition, one-on-one counseling sessions, or encouraging, reassure. Because like a first-time mother, aba yatidetidda. Agamba kati nkikolera ki. So ate ebiseera ebisinga ekyo bwe kisigalawo sobola okuleetako n'embeera ya psychosis even after birth. You have heard of postpartum psychosis. Omukyala n'oli yakubye omwana, abamu n'oli nti yamulidde, yamulumye, all sorts of things. So if we start in antenatal prepare these mothers, both physically, the body, and the mental preparation, omukyala asobola okuzaala omwana we ng'ali bulungi. Okay, kana betusigaze dakiika satu. Singa olwawo okufumbirwa oyinza okufuna obuzibu mu kuzaala like at 30 years nga tozaalangako ate nga teweegatta. To some extent it can. Naye oli ajja kugamba nze ntuusiza emyaka 3 nange 5 nenzaala omwana asooka ebyo nasinabifuna. There are those few cases. Naye tujja kutunula issues to do with fibroids. Ebizimba batanyo biyita ebizimba ebyenjawulo munabaana uterine fibroids kubanga bibeeramu ebika. So oluusi abakyala tugamba kubanga oluusi osobola obutamanya kibireese. Omanyi banaatusonyiwa waliwo ebintu bye tugamba the cause is not known but we have the risk factors nti bino byebyongeza emikisa. So omukyala ng'oyo abeera n'emikisa mingi. Abira n'emikisa mingi tekitegeeza nti bonna naye tugamba okwongeza ki emikisa okufunamu obuzibuzibu. What else can be the cause of pain in the lower abdomen apart from menstrual cramps? Because sometimes I get pain in my lower abdomen then even after my periods.
Yes, exactly. Menstrual cramps zitera nnyo okuleeta pain erimasikira in nature in the lower back because of the prostaglandins, those chemical substances that are produced when a lady is on the period. Nezireetawo uterine contractions okushading off that blood. So ebiseera ebisinga bijja ne pain eyo erimasikira in nature in the lower back. Lwakuba sometimes esobola okusukka. Yensonga lwaki bwesukka tugamba abakyala come for assessment eba teri normal eyo kuteeka ku cupa z'amazzi wasobola okubanga mulimu obuzibu you might have other problems. You could be having some PID issues, infections, fibroids, endometriosis nga leero yandibadde ekulira mu nabaana engeri gyebadde attached somewhere teri weeyina okubeera ebyo byonna tubiraba naye abuuza apart from cramps omuntu asobola okubanga alina UTI. UTI can cause a low abdominal pain. A UTI can cause an abdominal